A very happy good morning, students. I am a faculty, Sudarshan, for your accounting paper in a CA foundation level, and also a faculty for paper number 3, that is mathematics, statistics, and logical reasoning in a same CA foundation level. Now, our today's topic is our account current. This account current chapter having a weightage of 5 marks. Having a weightage of 5 marks in your examination, this question may come, may not become. For example, account current, average due date, sale or return. These three are one thing. Okay. This one bind on it. If I is two kepang. Account current or sale or return, or average due date or account current, or average due date and sale or return. In the mono mati two kepang. You should write at least one. The moon in the rende kepanga, one very good. That is, account current is for 5 marks. What is an account current? Account current you give 4 keywords. Okay, 4 keywords I will give. First, it is a running statement of transaction. What is meant by running statement of transaction? It means n number of transactions are happening, right? Frequent transactions நடந்துகிட்டே இருக்கு. So it keeps on running. It should not be stopped at the end. Okay, wow. Next, it is transactions between a running statement of transactions between whom? Between two parties. Between two parties for a period of time. Is it? For a period of time. Appadina enna sir? For a period of time na enna? Onnume illa. Running statement of accounts of transactions நடந்துட்டே இருக்கு. யாருக்கு? ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ், ரெண்டு பார்ட்டிஸ்க்கு பிட்வீன் நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குது. அப்ப அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ண போறோம். அது பேர் தான் இது அக்கவுண்ட் கரண்ட். அப்ப அந்த டூ பார்ட்டிஸ் யாரு? டெப்டார் கிரெடிட்டரா இருக்கலாம். டெப்டார் கிரெடிட்டரா இருக்கலாம். பிரின்சிபல் ஏஜென்ட், இது கன்சைன்மெண்ட்ல நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? கன்சைன்மெண்ட் சாப்டர் நான் நடத்த போறேன், அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். பிரின்சிபல் ஏஜென்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பேங்கர், கஸ்டமர். சோ இப்படிதான் என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம டூ பார்ட்டிஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். அப்ப இது எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றோம்? the purpose of calculating interest allowed. நம்ம allow பண்ணிருக்கோமா or நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கா? It is something part of average due date. Average due date மாதிரி தான் simultaneous ஆ வரும். So don't forget to remember, it is also a ledger account. Ledger account இருக்கு. What is meant by ledger account? T form of accounting. Ledger account is known as T form of accounting. These are the 4 major key points or keywords which prescribes what is an account current. Okay, how we are going to prepare, what are the situations? The most important thing is in what situations we are going to create. Okay, put a heading introduction. In what are the situation for preparing an account current? Okay, first one, for frequent transaction. For frequent transaction na enna arthona, idu eppadi irukala na solren ba. For example, manufacturer company, ITC is a manufacturer company. Okay va, பொருள் உற்பத்தி பண்ற company ITC. Everyone, Indian Tobacco Company. Okay, அவங்க is a manufacturer. The company is majorly focusing particularly on FMCG. Let's take an example. We have multi sources. We are taking FMCG. Okay. Then there is a company called D-Mart. Then Big Bazaar. Something we have, right?
He is a manufacturer, he is a wholesaler, or you can say as a main dealer. Okay, அப்ப ITC டிமார்ட்டுக்கு goods என்ன பண்றாங்க, frequent transactions கொடுக்குறாங்க. அவங்க ITC பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னது, சேல்ஸ். இங்க டிமார்ட்ல எப்பயுமே கேஷ் கொடுத்து வாங்க மாட்டாங்க. there is some period, credit period அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பீரியட் இருக்கு. அதுதான் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். இந்த அக்கௌண்ட் சேல் ஆர் ரிட்டர்ன் பார்த்தோம். அப்ப கிரெடிட் பீரியட்னு ஒரு பீரியட் இருக்கு. அந்த கிரெடிட் பீரியட் அலோவ் பண்ணுவாங்க. அப்ப இவங்க என்ன பண்றாங்க, கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்றாங்க. யாரு, ஐடிசி வந்து டிமார்ட் பண்றாங்க. அண்ட் ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணணும், அந்த வித்தின் த ஸ்பெசிஃபைட் பீரியட்குள்ள அவங்க என்ன பண்ணணும், பேமெண்ட்டை செட்டில் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும், பேமெண்ட்டை செட்டில் பண்ணணும். மேனுஃபேக்சருக்கும் டீலருக்கும் இருக்கலாம். அப்ப என்ன நடக்கும், 5 நாளைக்கு ஒரு டைம் கூட்ஸ் வாங்குறவங்க இருப்பாங்க, டெய்லி குட்ஸ் சென்ட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, எஃப்எம்சிஜி குட்ஸ். அப்ப ஃப்ரீக்வெண்டா டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது நீ அக்கௌண்ட் கார்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், இன் கன்சைன்மென்ட்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இது இன் கன்சைன்மென்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? கன்சைன்மென்ட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை கன்சைன்மென்ட்ன்றத as of now கன்சைன்மென்ட்ன்றத ஞாபகம் வச்சுக்க. இந்த சாப்டருக்கு கன்சைன்மென்ட் ரெலவென்ட் இல்ல, சம் பேஸ்ட் எதுவுமே கிடையாது. once a consignment classes teach பண்ணுவோம், you will get your entire concept of consignment. Okay, this consignment is a same chapter number 6. It comes for unit 1, I think so. In the unit 1 you have, in unit 1 or unit 2 you have this weightage is for 10 marks. Consignment chapter is for 10 marks weightage. Then another one is coming back, in which situation we are preparing banking, banker and this customer. Banker-க்கும் customer-க்கும் உண்டான relationship-ல பார்ப்போம். Then last and final thing we are not following in our syllabus. Then 2 or more person in joint venture. I want to give you an assignment about it. Your today's assignment is go and search it in the Google and get what is the meaning of joint venture. Okay, and a real life example of joint venture. Practically, what is a joint venture institution? Is there any joint venture institution? This is Maruti and Suzuki is a joint venture or something like that. You need to identify it. These are the major points which have been you need to be remembered for preparing an account current. Are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Shall we move on? Yes, sir. Yes. This period can be anything: quarterly, weekly, monthly, half yearly, annually. Period can be anything. Okay, we have completely seen introduction and what are the situation we are going to pass. Now put a heading, concept 1. Meaning of account current. What is the meaning of account current? Write down. It is a statement. It is a statement generally prepared by creditor. Prepared by creditor in favor of his debtor. கிரெடிட்டர் வந்து யாருக்காக பண்ணுவாரு, டெப்டாருக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாரு. எதுக்கு, வாட் இஸ் a purpose? Stating the total amount due. எவ்வளவு அமௌண்ட் நமக்கு வர வேண்டியது இருக்கு, along with interest
up to the specified period. நான் எவ்வளவு தர வேண்டியது இருக்கு அரேஞ்ச் எனக்கு எவ்வளவு வர வேண்டியது இருக்குன்றத நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். அப்ப அததான் சொல்றாங்க. அப்ப ஸ்பெசிஃபை டேட் அது என்ன டேட்டா இருக்கலாம்? அந்த ஸ்பெசிஃபை டேட் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் டேட்ன்றது என்னவா இருக்கலாம்? ஜெனரலி year end or quarter end or half yearly end. இப்படி இருக்கலாம். What this is the meaning of an account current. I'll copy it down. Shall we move on? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next. Concept 2. Okay. Parties involved. How many parties are involving? Nearly, totally 2 parties are involved. How many parties are involved? 2 parties. Yes, there are 2 parties are involved. One is one who renders account. Renders account means renders the account means who prepares the account. Renders means what? Who prepares, who gives services. This is known as renders the account. Then second party is one other party, or else we can say as other person, other to whom the account is rendered. அதாவது நம்ம யாருக்காக பண்றோம் is render. ஓகேவா? அப்ப இவன் யாருன்னு சொல்றானா இவன் சென்டர் ஆஃப் குட்ஸ், பொருள் அனுப்புறவன். சென்டர் ஆஃப் குட்ஸ் யாரு? One who renders the account, one who prepares the account. Receiver of the goods, receiver of the goods. அது யாரு? நம்ம யாருக்காக அனுப்புறோமோ அவன் யாரு? Receiver of the goods. Okay. For example, there is first you should write this for whom the goods have been rendered. This person is known as recipient. What is known as recipient? Recipient means receiver. Okay. What we need to do? Okay. Let's have an example. A in account current with B. It means what? A in account current B with B means what? What they are saying now, this B indicates transactions are done in the books of B. நம்ம journal entries in the books of B ன்னு எதுவும் இல்ல, அதே மாதிரி இந்த books of B ஓட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் பாக்குறோம். அப்ப B ஓட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல யாரோட லெட்ஜர் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்றோம்? ஏஎஸ் அக்கவுண்ட ஓபன் பண்றோம். ஏஎஸ் அக்கவுண்ட ஓபன் பண்றோம். இந்த இடத்துல ஏஎஸ்ன்றவன் யாரு? ரெசிபியன்ட். ரெசிபியன்ட் நேம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வரணும். சென்டர் நேம், ரெண்டர் நேம் வந்து பேக் சைடுல வரணும். ஓகே. இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பி. அப்ப பி என்ன சொல்லலாம்? பி இஸ் த sender of the goods. B is the sender, or you can say renderer of the account. இந்த அக்கவுண்ட வந்து யார் ப்ரிப்பேர் பண்றாரு? B தான் ப்ரிப்பேர் பண்றாரு.
This is a party symbol. Don't forget to remember it. A is a recipient. Recipient name should become first in account current with B. Okay. Are you able to understood? This is a heading. இது எங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஹெட்டிங்ல யூஸ் பண்ணுவோம். Statement of average due date ன்னு எழுதுவோம்ல அதே மாதிரி இப்ப statement of account current ன்னு எழுதிட்டு preparation of account current எழுதிட்டு நம்ம A is in account current with B ன்னு எழுதுவோம். Are you able to understood? Yes, Yes, sir. Yeah. We move on to concept 3. Concept 3 is how to prepare account current. How to prepare account current. Okay. First step, very simple. In your 12th standard, in your first chapter, account for incomplete records in the state board, have you studied about total debtors account? In your 12th standard, have you ever studied about total debtors account? Yes, sir. Yes. I will teach you again. That is not that need not to be worried about. Account current is nothing but account current is nothing more than three extra columns. More than 3 extra columns as compared to debtors account. Debtors accountல என்ன இருக்கும் வெறும் particulars காலமோ amount காலமோ இருக்கும். இப்போ இங்க நம்ம 3 காலம் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? For எதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷனுக்கு ஆட் பண்ண போறோம். ஓகே. அப்ப அந்த எக்ஸ்ட்ரா 3 காலம்ஸ் என்ன? 3 எக்ஸ்ட்ரா காலம்ஸ் என்ன? ஒன்னு வந்து due date. இந்த due date calculationக்கு we will follow refer average due date chapter. Average due date chapterல என்ன இருக்கோ அதே தான் நம்ம இங்க ஃபாலோ பண்ண போறோம். Then B days. Days ஃபாலோ பண்ண போறோம். Daysக்கு ஒரு காலம் ஓபன் பண்ண போறோம். C interest or product. ஓகேவா? calculation ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு interest, ஒன்னு product. இந்த 3 எக்ஸ்ட்ரா காலம் இன்ட்ரெஸ்ட் மெத்தட்னு சொன்னா இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராடக்ட் மெத்தட்னு சொன்னா ப்ராடக்ட். ஓகேவா? அடுத்தது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணனும் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணனும். 3 காலம்ஸ் ஓபன் பண்ணனும். அப்புறம் நான் சொன்ன அந்த எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் யாரோட சர்வீசர், யாரோட ரிசீவர், யாரு ரெசிபியன்ட் அவன் நேம் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும். recipient is in account current with B. B in the books of B. It means what? Recipient name should come first. Recipient name should come first and sender name should come second. Okay, this is our third step. Okay, what is the fourth step? Fourth step is a format. Okay, before understanding the format, I need from your end, we are preparing from whom's books? From the A's books or from the B book we are preparing an account? From which books we are preparing an account? B books. Very good. Okay, we are preparing in the B book. That is very good. We will take an example of just a minute and connecting to a charger. Okay.
before getting into a format, we are getting into a journal entries. We are preparing in the books of B, right? Okay. For example, if B is purchasing, okay, B is making sales. What is a journal entry if it is making as a credit? Credit purchase and credit sales, what is a journal entry? Atmika says the journal entries for purchases as compared to with the A. A வச்சு சொல்லுங்க. A க்கும் B க்கும் தான் transaction நடக்குது. அப்ப purchase நடக்குதுன்றப்ப what is a journal entry? Purchases to A. Purchases to A. Purchases account debit to A's account. ஏன் நம்ம purchases டெபிட் பண்றோம்? Expenses increase ஆகுது, அதனால டெபிட் பண்றோம். A is a whom? A is a creditor. So A is a liability. Okay, creditor. அதனால liability increase ஆகுது, credit பண்றோம். அப்ப sales என்ன இருக்கும் பாலாஜி? What is the journal entry for sales? As So sold goods to A on credit. Sold goods. You are saying a transaction. I am saying what is the journal entry? Sir, A's account data to sales account. A's account debit To sales account. to Sales account. sales account. Okay, why we are debiting A? Because debtors is increasing. Debtors is increasing means asset is increasing. Okay, A is a debtor. ஒரே கேஸ்ல A கிரெடிட்டராவும் இருக்கான், A டெப்டாராவும் இருக்கான். நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அவன் A கிரெடிட்டர், அதே Aக்கு நான் சேல்ஸ் பண்ணும்போது A என்னோட டெப்டார். ஓகேவா? அப்ப சேல்ஸ் means income is increasing, revenue is increasing, so we are crediting it. Once it is done, if it is any damage, it can be written, right? If it is any damage or if it is any defective, it can be written. Okay, what is a journal entry for purchase written, Balaji? Sir, A's account data to purchase return account. A's account debtor to Purchase return account. purchase return account. Purchase return expense கம்மியாகுது, so we can credit it. So in this case, asset liability is also decreasing, we should debit it. Then Atmika, what is sales return journal entry? Sales return account debit to A's account. Sales return account debit to A's account. A's account. Asset is decreasing, so we are crediting it. Income is decreasing, we are debiting it. Okay, இது முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப இந்த 4 முடிஞ்சிருச்சா? Next we will say purchase பண்ணிருந்தா இவன் cash payment பண்ணணும், கரெக்ட்டா? cash payment bank payment பண்ணணும், கரெக்ட்டா? Yes, sir. இதே B வந்து சேல் பண்ணிருந்தா என்ன பண்ணிருப்பான்? cash Receive. பண்ணிருப்பான். ஆர் பேங்க்ல செக் ரிசீவ்டுனா பேங்க் ரிசீவ்டு நம்ம எழுதுவோம். ஓகேவா? அப்ப இப்படி பண்ணிருப்பான். அப்ப what is a journal entry for cash payment? What is a journal entry for cash paid? Cash account data to Cash account debit to cash account Purchase. debit to purchase. Sir, yeah. What is the journal entry for Atmika? What is the journal entry for cash payment? Cash account debit to How can be cash can be debited? Asset is decreasing, right? How you can debit it? A oda liability. Purchase account data to A's account debit. A oda liability கம்மி ஆகுது. 2 cash என்ன விட்டு cash வெளில போகுது. Cash is an asset. Asset is decreasing, so we are crediting it. A's is a liability. Liability is decreasing, so we are debiting it. In this case, we are receiving a cash. So cash receive பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? Cash account debit. Asset is increasing. Then 2 என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஏக்கு தர வேண்டியது இருந்துச்சு. A's account நம்ம என்ன பண்றோம்? பண்ணிட்டோம்னா இன்கம் என்ன இது? அசெட் ஏஸ்ன்றவன் இன்னொரு டைப் ஆஃப் அசெட் டெப்டாஸ், அது நமக்கு கம்மியாகும். புரியுதா? Yes, sir. Next,
The most important is இது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புரியறதுக்கு இதாகும். Once வந்து purchase பண்ணும்போது okay, I need to rise. நான் purchase பண்ணிட்டேன்னா there is a concept of bills payable and bills receivable. I think I will explain it in a basic class, right? I already explained the small intro about bills receivable and bills payable, right? The basic class. Yes. Bills receivable. What is a journal entry for bills receivable? As of now, just remember, bills receivable is a current asset. Bills receivable is a current asset, so we are considering as an asset. So once make it as a sales, I need of money, so I will raise a bill called bills receivable. I need to receive a money, so bills receivable account debit to whom I am the bill is receiving, to AS account. Okay, to AS account. So bills receivable because asset is increasing, AS account because liability. Why I am crediting A? Okay, because நான் அவன்கிட்ட வரணும், so it is a liability, so we can say as a liabilities account. Okay, next, bills payable. Bills payable ன்றது I need to pay money, that is bills payable is my current liability. Bills payable is my what? Current liability. So I need to write a journal entry, AS account debit to bills payable account. Liability is increasing. Another case, my asset is also increasing. That is my, I need to pay off money, right? The receiver, we can say as a one more thing, is receivable for A. Okay, it is home receivable for A. A can B pay பண்ணனும், இந்த இடத்துல payable. Okay, இன்னொன்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரிசீவபிள் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு விஷயம் வரணும், ரிசீவபிள் நமக்கு வர வேண்டியது இருக்குன்னா அதை நம்ம அசெட்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். whether we should be payable, நம்ம பே பண்ணனும்னா அது நம்ம என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம்? liability. நமக்கு பே பண்ணனும், that is our obligations, so that is our liability. ஓகேவா? புரியுதா? Yes, Yes. sir. Yes, this is an important thing you need to be remember. Okay, receivable asset, so we can debit it. Payable is a liability, we can credit it. Okay, this concept is no. If it is asset, we should debit it. If it is a payable, we should always credit it. Okay, this is an important thing you need to be remember. Okay, with this we can easily prepare a format. I will tell you how to prepare it. Okay, okay, very simple. How we are going to write? As in account current with whom? B. With B. Very good. Now I will, in the introduction also I will tell you it is a format only. It is a ledger account, right? We are just preparing a ledger. Just see, I will tell you now. First date column will be there, then the particulars column, then there is a due date column. After due date column there is a days column. After days there is a interest column, or you can say as a even the product column, and after that there is amount column. In the same side also we have put debit and we are putting credit, date, and we have particulars, next due date, then days, then interest or product, then amount symbol. Or this amount symbol can be put it in this place also. There is no order of writing it. Okay, wow. Order வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? Better you can write it in this place itself. Particulars, amount, due date, days, interest or product. The same way, particulars, rupees, due date, days, interest or product.
இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா இன்ட்ரெஸ்ட், ப்ராடக்ட் இருந்தா ப்ராடக்ட். ஓகே, இதுதான் இப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். இங்கேயுமே என்ன பண்ணோம், ருபீஸ் சிம்பிள் போடணும். இது அமௌண்ட் காலம். என்ன காலம்? அமௌண்ட் காலம். இது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ப்ராடக்ட் காலம். ஓகேவா? இப்ப இதுல மேக் a ledger posting. எங்கெல்லாம் ஏஎஸ் அக்கவுண்ட் இருக்கு? ஐடென்டிஃபை ஏஎஸ் அக்கவுண்ட். இங்க எங்க இருக்கு? கிரெடிட்ல இருக்கா? கிரெடிட்ல சார். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும்? கிரெடிட்ல பை பர்ச்சேசஸ். பை பர்ச்சேசஸ் அக்கவுண்ட். நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ்ல எங்க இருந்துச்சு? டெபிட். டெபிட் இருந்துச்சா? அப்ப இந்த இடத்துல என்ன எழுதணும்? டு சேல்ஸ் அக்கவுண்ட். இதுக்கு முன்னாடி there is a concept of owable. இந்த பேயபிளுக்கு ஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் ஓஸ் அப்படின்னு. நான் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, ஓஸ்னா நான் பேயபிள் அப்படின்னு அர்த்தம், லயபிள் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓஸ்னா அர்த்தம் பேயபிள், லயபிள் அப்படின்னு இருக்கும். சப்போஸ் எனக்கு ரிசீவபிளா இருந்துச்சுன்னா நான் பிராட் டவுன் பேலன்ஸ் இந்த இடத்துல எழுதணும். எனக்கு வர வேண்டியதா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன எழுதணும்? பிராட் டவுன் பேலன்ஸ் இங்க எழுதணும். சப்போஸ் நான் தர வேண்டியதா இருந்துச்சு, நான் லயபிளா இருந்தேன் அப்படின்னா பிராட் டவுன் பேலன்ஸ் எந்த சைடு எழுதணும்? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். பிராட் டவுன் பேலன்ஸ்னா அந்த வருஷத்துல, அதாவது வந்து என்னன்னா அவங்க ஒரு 5-6 வருஷமா டிரான்சாக்சன் நடந்துகிட்டே இருக்கும், ஆர் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கும். ஒரு வருஷத்துல இருந்து இன்னொரு வருஷத்துக்கு நம்ம எடுத்துட்டு வரும்போது அந்த பேலன்ஸை நம்ம கேரி டவுன் பண்ணுவோம். இப்ப பிக்கு வர வேண்டிய அமௌண்டா இருந்தா நம்ம பிராட் டவுன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். இல்ல பி வந்து ஓப்பனிங்ல அவருக்கு ஏக்கு தர வேண்டியதா இருந்தா அதுக்கு லயபிள். சோ நம்ம கிரெடிட் சைடுல பிராட் டவுன் எழுதுவோம். புரிஞ்சுச்சா? பிராட் டவுன் எந்த சைடுல வேணா வரலாம். பி வந்து பேயபிளா இருந்தா கிரெடிட் சைடுல வரும், பிக்கு வந்து ரிசீவபிளா இருந்தா டெபிட் சைடுல வரும். ஓகே சார். ஓகே, இது முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வேற எங்க இருக்கு? ஏ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ல டெபிட். ரிட்டர்ன் டெபிட். அப்ப என்ன பண்ணனும்? டு பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன். நெக்ஸ்ட் அப்ப இந்த இடத்துல பை சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கவுண்ட். நெக்ஸ்ட் கேஷ். டு கேஷ். இது என்னது? பெய்டு. கரெக்டா? எஸ் சார். கேஷ் பெய்டு தானே? எஸ் சார். ஆர் you can use, if it is bank na, check paid. Okay, next. Okay. Buy cash Receive. cash yeah, cash receive. Very good. Cash receive. Buy bank check receive. check receive. Next. Next. Two bills payables. Two bills payables. Next. Buy bills receivable. Okay. The closing, if it is brought down is on this side, your closing will be on this side. Okay. Okay. If your opening balance is on this side, your closing balance will be on debit side. Okay, based on the question it will be changed. Okay. This is how you are going to prepare an account current. Okay. For due date column, refer average due date. Refer average due date chapter. Okay. For days calculation, we have 3 methods. How many methods we have? 3 methods for days calculation.
For interest and product, we have only two methods. Only two ways of calculation, two methodological ways, two ways. Okay. Okay. Shall we see what are the three methods? Yes, sir. First method is a periodic balance method or product of balance method or balance of product method, anything you can say. Okay. Anything you can say. Okay. Upper, how we are going to calculate? Wait, another method is a forward method. What is another method? Forward method. Another one is a backward method, or most important is another name is epoch method. What is his another name? Epoch method. Backward method தெரியும். Epoch methodனா எதுன்னு தெரியாது CA படிக்கிறவங்களுக்கு. அப்படினா ஒரு மெத்தட் படிச்சனான்னு கேட்பான். Okay, you should be remember, my students should be remember everything. So it is a epoch method. Okay, epoch method. How to calculate a days for periodic balance method? Days is equal to due date of one transaction, due date of one transaction to due date of another transaction. ஒரு transaction dateல இருந்து இன்னொரு transaction date வரைக்கும் calculate பண்றது தான் days calculation. ஓகேவா? Next, for forward method, இது sum போடும்போது உங்களுக்கு புரியும். ஓகேவா? இதுல எப்படி நம்ம days calculate பண்ணணும்? Due date to statement date. Due date to statement date. Statement date na என்னது? Year date. ஓகேவா? Including statement date also. Including statement date. Okay. Next, backward method. Backward method la days எப்படி calculate பண்றது? Days is equal to first day of a statement. அப்படினா என்ன? First day of the statement na என்ன? அந்த வருஷத்தோட starting, year starting. Is the screen is visible to you? No, sir. Wait. I hope now it is visible, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. First day of the statement. Day means it is a year started. To due date. Okay, these are the three methods we have. Okay, after that we have seen, right, two methods of calculating interest or product, right? We have seen two. Okay, what does it mean? I will tell you. First, A is interest method. A is which method? Interest method. What is this interest method says? It is nothing but interest on individual transaction. What? Interest on individual transaction we are going to see. For each and every transaction, we are going to calculate interest separately. It is known as interest method. For B, it is known as product.
Product means something, it should be multiple, right? Multiple பண்ணாதானே இது ப்ராடக்ட் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு விஷயத்தை. So interest on net product. Interest on net product means debit minus credit. அதான் net. ப்ராடக்ட்ல இருந்து நெட் எப்படி டெபிட்ல கால்குலேட் பண்றோம், ப்ராடக்ட்டை கிரெடிட்ல கால்குலேட் பண்றோம், அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்றோம். ஓகேவா? இந்த நெட் ப்ராடக்ட் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னா டேஸ் இன்டு அமௌண்ட். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். கைண்ட்லி மார்க் இட் as important product methodல. I will explain you at the time of product method by teaching a product method. Okay? Or else I will give you the explanation. Or else I will give you the basic understanding of interest or product method. Differentiate. Let's assume biology. You need to pay 20,000 to me. Okay, you need to pay 20,000 at the interest of 5%. At the interest of 5%. Okay, the due date has been over. There is a 10 days extra you have taken. Okay, to make a payment, you need take how many days? 10 days. 10 days. For that 10 days, you need to pay what? Interest. Okay, in interest method, how we calculate? You know what? How we are going to calculate for average rate? Can you able to tell me? Amount into percentage into percentage into 10 by 365. 365. In the same way, calculate it. What you are getting? What you are getting? The 277.7. 270? 7.77. Okay. Next, if it is a product method, product means in average due date, you multiply days into amount, right? Days Yes, into sir. amount multiply பண்ணோம். அப்ப in this case days எவ்வளோ? 10. 10. Amount எவ்வளோ? 20,000. Total எவ்வளோ? 2 lakhs. 2 lakh. So அப்ப product எவ்வளோ? 2 lakhs into rate into இங்க நம்ம எதுக்கு கால்குலேட் பண்ணோம்னா on 1 டேக்கு எவ்வளோ? 1 by எவ்வளவுக்கு? 365. 1 by 365 divided by 365 போடணும். அது 1 by 365. அப்போ உனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? அதே ஆன்சர் தானே கிடைக்குது. அப்ப என்ன மெத்தட்ன்றது முக்கியம் கிடையாது, இன்ட்ரெஸ்டா ப்ராடக்டான்றது முக்கியம் கிடையாது. இப்ப எக்ஸாம்ல if question remaining silent, இது question remaining silent answer, Q or S என்ன? question remaining silent answer. நீ என்ன ஆன்சர் பண்ணணும்? ப்ராடக்டா இன்ட்ரெஸ்டான்னு சொல்ல. you should calculate on product method. Okay, you should calculate on which method? Product method. For எதுக்கு? Method calculation க்கு. For days calculation க்கு, if question is silent, you should use forward method. It is the most easiest method. So forward method we will use. Okay. If question remaining silent, you can use product method. My suggestion is you use product method. But if you are feeling comfortable with interest method, you can also follow interest method. And note alternatively, this method, alternatively, the above sum has been also be solved by the product method also. Something like the note you can write, or else it is also not necessary. Follow product method, or for days purpose, follow forward method. Okay? Yes, sir. Yes. Okay, now we are going to start with our very new concept. Concept number, what is a concept number? Four. Concept 4. What is a concept 4?
It is, we are going to start with periodic balance. Periodic balance method. What we are going to follow? Periodic balance method. Okay. Periodic balance method. This method, write copy along with me. I don't give any time for copy down. I send the notes once this chapter is fully completed. Okay, don't wait for my notes. Just copy down. Days calculated. Days are calculated from எதுல இருந்து calculate பண்ணுவோம்? Due date of one transaction, ஒரு transaction இருந்து to due date of another transaction. This is the first point. Okay. Second point. Product is calculated for balance after each transaction. Product எப்ப calculate பண்ணணும்? ஒரு transaction முடிஞ்சோனே after each transaction அப்ப என்ன பண்ணணும்? Calculate பண்ணணும். எப்படின்னா each transaction into number of days. Each transaction into number of days நம்ம calculate பண்ணணும். புரியுதா? Next, third step. Third point, we need to remember while preparing a periodic balance method. என்ன prepare பண்ணணும்? This method is generally applied by, யார் இது apply பண்ணுவாங்க? By banks, or you can also write partnership firm. Since banks calculate balance after each deposit and withdrawal, correct? பேங்க்ல நம்ம போய் காசு போட்டோம்னா நம்மளோட பாஸ்புக்ல என்ன ஆகும்? என்ட்ரி விழும். நம்ம வித்ட்ரா பண்ணும்போது ஒரு என்ட்ரி விழும். அப்ப ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷனுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க? It keeps on adding it keeps on calculating balances with them. Okay, so அப்ப டெபாசிட் பண்ணும்போது அவங்களோட பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. வித்ட்ரா பண்ணும்போது பேலன்ஸ் கம்மியாகும், அதை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. அப்படி கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Same in case of partnership firm. அப்ப partnership firmல என்ன நடக்கும்? Interest on drawings நடக்கும். Drawings நடக்கும். ஒரு காசை withdraw பண்ணுவாங்க, திருப்பி அந்த காசை போடுவாங்க. திருப்பி withdraw பண்ணுவாங்க, திருப்பி அந்த காசை போடுவாங்க. Fourth point, this method is generally not followed by, யார் இதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டா? பண்ணுவாங்கன்றது தெரிஞ்சிச்சு, யார் இதை பண்ண மாட்டா? Not followed by traders. ட்ரேடர் பண்றவங்க பண்ண மாட்டாங்க. பர்ச்சேஸ் அண்ட் சேல்ஸ் பண்றவங்க. Since traders, அப்ப அவங்க என்ன மெத்தட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க? ஃபார்வர்ட் ஆர் பேக்வர்ட். Since traders do not calculate balance after each transaction. ட்ரேடர்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் தேவையில்ல, அவங்களுக்கு மொத்தமா நடந்திருக்கா, மொத்த பர்ச்சேஸ் எவ்வளவு, மொத்த சேல்ஸ் எவ்வளவு, இதுதான் உங்களுக்கு தேவை. ஓகேவா? So copy down in your notebook. Once you copy down, you can, we will move on. Just copy down in your notebook. OneNote screen உனக்கு தெரியுதுல? Yes, sir. Okay.
Completed, sir. Completed, sir. Yeah, just a minute. Who is going to prepare a periodic balance method? Amount ஒரு நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோ. உன் பேங்க் அக்கவுண்ட்ல காசு வந்திருக்குன்னா டெபிட்டட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்களா கிரெடிட்டட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்களா? Credit ஆயிருக்கு. Credit. அப்ப டெபாசிட் நடக்கும்போது உனக்கு என்ன ஆகுது? கிரெடிட் ஆகுது. அப்ப வித்ட்ராவல் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும்? Debit. டெபிட் நடக்கும். ஓகேவா? அப்ப டெபாசிட் நடக்கும்போது உன்னோட பேலன்ஸ் என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சோ அப்ப நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா பை கேஷ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும். என்ன யூஸ் பண்ணணும்? பை கேஷ். கேஷ் அக்கௌண்ட்னால இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பை இன்க்ரீஸ் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. வித்ட்ராவல்னால என்ன ஆகுது? அமௌண்ட் கம்மி ஆகுது. சோ we will use to cash. To cash யூஸ் பண்ணுவோம். சொல்றது புரியுதா? Shall we move on to a question? Directly we will move on. Yes, sir. Yes. I hope my ICA book is visible to you, right? Yes, sir. Yeah. That is. Yes, fine. Can you read the question? First question. Yes, sir. Roshan has a current account with partnership. It has debit balance of rupees 75,000 as on 1/7/2020. He has further Debit. deposited the following. Okay, Roshan has an account current. Roshan has an account current with partnership firm. It has a debit balance of 75,000. Okay. Date. He Amount. is further deposited. If it is deposited means we have credit balance, right? Yes, sir. While preparing this, you should be keep in mind that we will follow chronological order. What is meant by chronological order? Order of occurrence. Order of occurrence means on date wise. Date wise தான் போணும். For example, நான் first January எழுதிட்டேன். அப்புறம் 15th January அன்னைக்கு ஒரு transaction இருக்குன்னா அதை விட்டுட்டு இந்த இடத்துல எனக்கு 18th January கொடுத்திருக்காங்கன்றப்ப first நான் 18th January எழுதிட்டு அப்புறம் 15th January எழுதக்கூடாது. I should use order of occurrence. I should use date wise. Okay. அப்ப 14/7 அன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு? 1,38,000 deposit பண்ணிருக்கான். Next date அப்ப? Next following date அப்ப? 29/7. கரெக்டா? Yes, sir. அப்ப இன்னைக்கு நடந்திருக்கு withdraw நடந்திருக்கு. Next date அப்ப 18. அப்ப 18 அப்ப என்ன நடந்திருக்கு? Deposit நடந்திருக்கு. 19 அன்னைக்கு withdraw நடந்திருக்கு. அப்ப 1 2 3 4. ஓகே, அப்புறம் என்ன கேக்குறாங்க? Show Roshan's account in the ledger of the firm. Interest is to be calculated at 10% on debit balance and 8% on credit balance. You are required to prepare current account as on 30th September 2020. Year closing up, year end. By means of product of balance method. Product of balance method, periodic balance method, இதெல்லாம் எதுக்கு நேம்? ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடோட நேம். இயர்ஸ்க்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு டேஸ் எடுத்துக்க சொல்றாங்க?
365 எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க. ஒரு சில டைம்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு இயருக்கு கால்குலேஷன் பர்பஸ்க்காக 360 எடுத்துக்க சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ்ல நம்ம என்ன எடுத்துப்போம், 365 எடுத்துப்போம். உன்னோட இன்டர் லெவல நீ மேக்ஸிமம் 360 எடுத்து சம் போடுற மாதிரி தான் வரும். 360 எடுத்து சம் போடும் போது என்ன வரும்னா பாயிண்ட் வேல்யூ வந்து அங்க வந்து அந்த ப்ராபபிலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி. ஓகேவா? So we will prepare it. Okay, it look like a same like a passbook. Okay, என்ன பண்ணிருக்காங்க, சென்டர் ரிசீவர் ரிசீவரை டெபிட் பண்ணிருக்கு. ரிசீவர்ஸ் வித் ரிசீவர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வித் யாரு, ஆர் ரிசீவர் அக்கௌண்ட் கரண்ட் ஆர் ரிசீவர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வித் யாரு, பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆஸ் ஆன் எப்ப 39/2020. இது எல்லாமே ஒரே பேஜ்ல நம்ம சம்மு போடணும், 2 பேஜ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சொல்றது ஆவரேஜ் டியூ டேட் சிங்கிள் சைட்ல எல்லாமே இந்த சிஏ லெவல் எவ்ரிதிங் ஷுட் பி ரைட் இன் சிங்கிள் சைட். உன்னோட 12th வரைக்கும் இந்த டபுள் சைட்ல யூஸ் பண்ணிருப்பாரு. ஓகே, யூ ஷுட் ரைட் எவ்ரிதிங் இன் a single side unless and until there is no space. ஸ்பேஸ் இல்லைனா மட்டும் எந்த சாப்டருக்கு மட்டும் நீ 2 சைடு யூஸ் பண்ணணும்ன்றா சொல்லுவேன். or else if I am saying nothing about 2 sides, you should prepare everything in a single side. எங்க தேவையோ அந்த இடத்துல நான் சொல்லுவேன். ஓகே ஓகே so first, what is my date? என்னோட டேட் எப்ப, on 1/17 அப்ப எனக்கு ஏற்கனவே பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, டெபிட் பேலன்ஸ் 75,000 இருக்கு. சோ அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், 75,000 to balance brought down 75,000 டெபிட்ல போட்டேன்னா என்னோட பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும், 75,000 இருக்கும். அதுல எனக்கு டெபிட் இருக்குமா கிரெடிட் இருக்குமா, டெபிட் தான் இருக்கும். கரெக்டா, டெபிட் இருக்கும். அவ்வளவுதான், இதோட போட்டு நிப்பாட்டிடணும். ஓகேவா? நான் அதுக்கப்புறம் எப்படி கால்குலேட் பண்ண சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் எப்ப எனக்கு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, 14/7/2020. அப்ப நான் அமௌண்ட் டெபாசிட் பண்றேன். அப்ப டெபாசிட் பண்ணனும்னா நான் என்ன யூஸ் பண்ணேன், வேர்ட் பை கேஷ் யூஸ். கேஷ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப பை கேஷ் எவ்வளோ, கேஷ்னா இது என்ன, நான் என்ன சொன்னேன், கிரெடிட்டர்னா என்னது, இப்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ, கிரெடிட்டர்னா என்னது, டெபாசிட். டெபிட்னா என்ன, வித்ட்ராவல். ஓகேவா? அப்ப எவ்வளவு நடந்திருக்கு, பை கேஷ் 1,38,000 கிரெடிட் ஆயிருக்கு. ஏற்கனவே இங்க எவ்வளவு இருக்கு, டெபிட்ல எவ்வளவு இருக்கு, 75 இருக்கா, கிரெடிட்ல எவ்வளவு இருக்கு, 1,38,000 இருக்கு. நெட் எவ்வளவு இருக்கும், இங்க பாரு, கிரெடிட்ல 1,38,000 இருக்கு, டெபிட்ல ஏற்கனவே 75,000 இருக்கு. இப்ப இதை மைனஸ் பண்ணும் போது கிரெடிட் தான் அதிகமா இருக்கு. கரெக்டா? மைனஸ் பண்ணிட்டா உனக்கு எவ்வளவு இருக்கும், 63,000. அதை இங்க போடணும். நெக்ஸ்ட் எப்ப என்னோட டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது, 29/7 வித்ட்ரா நடக்குது. அப்ப வித்ட்ரா நடக்கும் போது இவங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா டூ செல்ஃப்னு யூஸ் பண்றாங்க. அதான் அவனுக்காக அவன் வித்ட்ரான் பண்ணிக்கிறான்றாங்க, டூ செல்ஃப்னு யூஸ் பண்றாங்க. நீ இந்த இடத்துல என்னன்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணலாம், டூ கேஷ்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம். செல்ஃப் யூஸ் பண்ணலாம், டூ கேஷ்ன்ற வேர்டு நீ யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? அதுல எதுவும் தப்பு இல்ல. அப்ப வித்ட்ரா நடக்குது. வித்ட்ரா நடக்கும்போது நான் என்ன பண்ணணும், டெபிட் பண்ணணும். அப்ப வித்ட்ரா பண்ணும்போது டெபிட் பண்ணுவேன். என்னோட வேல்யூ கம்மியாகும். சோ அதனால நான் என்ன பண்ணுவேன், டெபிட் பண்ணுவேன். அப்ப எவ்வளவு ஆகும், 97,000. அப்ப 97,000 எதுல இருக்கு, டெபிட்ல இருக்கு. அப்ப டெபிட் 97,000 போட்டோம்னா என்னோட ரிமைனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும், டெபிட்ல 22. டெபிட்ல எவ்வளவு இருக்கும், 22 இருக்குமா 34 இருக்குமா, டெபிட்ல 34 இருக்கும். 63யும் 34 ஆட் பண்ணாதான் 97. அப்ப 97 நான் டெபிட் அந்த டேல, அந்த டே அன்னைக்கு எனக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, 63 கிரெடிட் 97 டெபிட். மைனஸ் பண்ணா டெபிட்ல 34 இருக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் எப்ப நடக்குது, 18 நடக்குதா? அப்ப 18 என்ன நடக்குது, டெபாசிட் நடக்குது. கரெக்டா? டெபாசிட் நடக்குது. டெபாசிட் எவ்வளவுக்கு நடக்குது, 22,000. அப்ப கிரெடிட்ல இருக்கு. அப்ப கிரெடிட்ல எவ்வளவு, 22,000. அப்ப ரிமைனிங் பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும், டெபிட்ல 12,000. சோ 12,000 டெபிட். நெக்ஸ்ட் வித்ட்ரா பண்ணிருக்காங்க. எவ்வளவு, 11,000. டெபிட்ல 11,000. சோ டோட்டல் எவ்வளவு, டெபிட்ல 23,000.
Debit la 23,000. Next. Next. அவ்வளவுதான். இதோட முடிஞ்சிருச்சா? இதோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் ஓவர். அப்ப இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? டேஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். எப்படி கால்குலேட் பண்றது? From this date to this date கால்குலேட் பண்ணி எவ்வளவு டேஸ் இருக்கு? 1 ல இருந்து 14 டேஸ் இருக்கா? Yes sir. 14. அடுத்தது 14 ல இருந்து 29 எவ்வளவு டேஸ் இருக்கும்? 15 டேஸ் இருக்குமா? Yes sir. அவ்வளவுதான். 29 ல இருந்து 18 எவ்வளவு டேஸ் இருக்கும்? 29 ஜூலைல இருந்து 18th ஆகஸ்ட் எவ்வளவு டேஸ் இருக்கும்? ஜூலைல 2 டேஸ் இருக்கா ரிமைனிங்? Yes sir. 18 days. 20 டேஸ். ஓகேவா? அடுத்து 18 ஆகஸ்ட்ல இருந்து 9th செப்டம்பர் வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கும்? ஆகஸ்ட்லயும் 31, 18 இருக்குன்னா அப்ப ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கும்? 13 இருக்கும். 13 + 9 22. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 9ல இருந்து இயர் எண்ட் எப்ப? இயர் எண்ட் எப்ப? 13 செப்டம்பர். அப்ப 9ல இருந்து 13 செப்டம்பர் எவ்வளவு டேஸ் இருக்கும்? 21 டேஸ். அப்பதான் நான் இயர் எண்ட் அப்பதான் நான் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பேன், வட்டி கொடுப்பேன். ஓகேவா? அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? பேங்க் இயர் எண்ட் அப்பதான் என்ன பண்ணுவாங்க? வட்டி கொடுப்பாங்க. இல்ல குவார்டர்லி எண்ட்ல கொடுப்பாங்க. இப்ப 13 செப்டம்பர்ன்றது வந்து என்னன்னா ஹாஃப் இயர் எண்ட். இதா ஹாஃப் இயர் எண்ட். இல்ல 3rd செப்டம்பர். நல்லா ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. there is a 4 quarters, right? 4 quarters we are following. One is April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. We are following this. ஏன்னா நம்ம கொடுத்திருக்கிறது இது ஜூலைல இருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. we are in a second quarter. ஓகே, நான் அதான் சொன்னேன். அந்த ஸ்பெசிஃபைட் பீரியட்ன்றது குவார்ட்டரா இருக்கலாம், இல்ல இயர் எண்டா இருக்கலாம், இல்ல ஆஃப் இயர்லியா இருக்கலாம்னு சொன்னேன். ஓகேவா? அப்ப செகண்ட் குவார்ட்டர். அப்ப இந்த செகண்ட் குவார்ட்டர்ல நடக்குது. அப்ப செப்டம்பர் தான் இயர் எண்ட். அப்ப இயர் எண்ட் குவார்டர்லி எண்டுக்கு நான் வட்டி கொடுக்க போறேன். இப்ப இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டேனா? இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் மறந்துடணும். அப் டு திஸ் ஐ ஷுட் forgot it. அத நான் மறந்துடணும். இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த பேலன்ஸ் 75,000 into 14 எவ்வளவு? $10,50,000. 10,50,000. Then 63 into 15. 63 into 15. 945. 9,45,000. Next, அதே மாதிரி 34 into 20, 12 into 22, 23 into 21. அதெல்லாம் போட்டுருவேன். இப்ப இதெல்லாம் போட்டோனே you should hold on. Okay, you should hold on. அப்ப இதெல்லாம் போட்டோனே you should first add it. You will get 24,77,000. On credit, you should get 94,45,000. It means your withdrawal is higher, right? Yes sir. Your deposit is lower. Okay, so we need to provide interest for it. How much percentage is given in the question? For debit product, how much is given? For the credit balance, how much is given? So for debit 10%, sir. Credit 8%. Credit 8%. 8%. Interest calculation, we are following product, right? If it is a product, how we are going to calculate? At the end, we will multiply with 1 by 365, correct? Yes sir. Yes. Where 24,77,000 into 10 divided by 365 into 1 by 365 னால ஒண்ணுதான், டைரக்டா divided by 365 போட்டாலும் ஒண்ணுதான். You will get 679. Or else kindly check what is the balance you are getting. Yeah, you will get 6 exactly. You will getting 678.63. They round off to 679. Okay. Are you okay? Yes sir. Yes. Next 9,45,000 into 8% into 1 divided by 365. You will get 207.12. 207.12. They can lower round off to 207. இது upper round off பண்ணி 279. ஏன்னா greater than 5 இருக்கனால 207 lower round off பண்ணி
minus panna, you will get what? 472. 472 is a net interest. This debit balance interest, this credit balance interest. So net interest to be debited. இப்போ for example, இங்க 679 இருக்கு, இங்க 800 இருந்துச்சு அப்படின்னா net interest to be credited னு எழுதணும். Credited னு எழுதி கிரெடிட் காலம்ல போடணும். இந்த இடத்துல நமக்கு டெபிட் அதிகமா இருக்கு, சோ நம்ம டெபிட் காலம்ல 472 போட்டிருக்கோம். ஓகேவா? அப்ப அது என்ன இயர் எண்ட், என்ன நேம்ல போடணும்? டு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் போடணும். என்ன நேம்ல போடணும்? டு இன்ட்ரெஸ்ட். டெபிட் காலம ஆட் பண்ணணும். இப்ப டெபிட் காலம் தானே ஹையரா இருக்கு. எஸ் சார். அப்ப டெபிட் காலம் ஹையரா இருக்குன்னா அப்ப டெபிட் காலம் எவ்வளவு இருக்கு? இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 1,83,472. ஓகேவா? அப்ப கிரெடிட்ல என்ன பண்ணணும்? 1,83,472 போட்டுட்டு you should do என்ன பண்ணணும்? இப்ப எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா 1,83,472 இருக்கு டெபிட்ல. அதுல இருந்து 1,38,000யும் 22,000யும் மைனஸ் பண்ணா you will get 23,472. ஓகேவா? இந்த ஆன்சர் உனக்கு என்ன ஆயிரும்? கிடைச்சிரும். என்ன பண்ணிரும்? இந்த ஆன்சர் உனக்கு கிடைச்சிரும். ஜஸ்ட் இந்த ஆன்சர் உனக்கு கிடைச்சிரும். அப்புறம் நீ என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்க தம்பி? டெபிட் பண்ணிருக்கீங்க. எவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க? 472 டெபிட் பண்ணீங்க. அப்ப இப்ப டெபிட் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஏற்கனவே இங்க உனக்கு டெபிட்ல எவ்வளவு இருக்கு? 23,000 இருக்கு. அப்ப இப்ப டெபிட்ல எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம போட்டு விடுறோம் பேங்க்கு? எவ்வளவு போடுறோம்? 72. அப்ப டெபிட்ல எவ்வளவு ஆயிரும்? 23,472. 472 தானே வரணும். இதே தப்பா எழுதிருக்காங்க. பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கா? எஸ், இஸ் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக், ரைட்? How it can be 457? அடிச்சு எழுதிக்கோ. ஓகே ஓகே. ஓகே. அப்ப அதே என்ன பண்ணிடுவ? பேலன்ஸ் கேரி டவுன். அப்ப பேலன்ஸ் கேரி டவுன் ஆயிட்டா இப்போ செப்டம்பர் குவார்டர். அப்ப அக்டோபர் குவார்டரோட ஸ்டார்டிங்ல என்ன பண்ணுவ? அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் குவார்டர்ல இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவ? டு பேலன்ஸ் டவுன். இப்ப கேரி டவுன் இருக்கு. நான் சொன்ன கேரி டவுன் மெயின் கிடையாது. அப்ப கேரி டவுன் கிரெடிட்ல இருந்துச்சா நெக்ஸ்ட் இயர் பிராட் டவுன் எங்க போவோம்? டெபிட்ல 23,472 போகும். ஓகேவா? கேரி டவுன் கிரெடிட்ல இருந்துச்சுன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் வந்து டெபிட்ல இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. This is the concept of periodic balance method or balance of product method. Periodic balance method or balance of product method. I think you have one more sum in your illustration. Okay. Yeah. This one. This is your homework. Okay. Same type of sum. Are you okay with it? Yes, sir. Same sum. This is your homework problem. Then I think you have, yeah, this method you can read it by one you can read it by giving one time reading to it. Okay, this method is also known as periodic balance method. It is usually in case of bank where the balance is accounted on every transaction. Okay, each amount is multiplied with the number of days. If it is a debit column, in the transaction by interest to interest அதெல்லாம் நம்ம போடுவோம். சப்போஸ் இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்ம போன இதுல நம்ம பார்த்தது, இந்த இடத்துல நம்ம டெபிட்ல போடுறதுனால தான் we are used to interest. If you are putting on the credit side, you should use what? By interest. By interest. Okay. Yes. So this is your homework sum. Okay, this sum is your homework sum. So do it as a homework. Okay.
I hope you have gained the concept, right? You understood completely, right? Yes, How sir. to periodic balance method. I think we have next section on the afternoon, right? Yes. Yes, sir. Before that, prepare, do that sum itself. Before the class, do that sum. Okay. Okay. I think in the afternoon only. So just do that one sum. Okay. In the evening, in the afternoon session, we will complete this chapter. Okay. We have two more methods. One is forward, one is backward. Okay. For forward, there's a two sums, and for backward, we have two sums. We'll complete this chapter. Okay. It's quite Okay. simple by preparing it. It is purely a simple concept. First, you need to be thorough with this part. With this the part. Yeah, where is this? In the journal entry. Where is the journal entry? Yeah. This part you need to be thorough. The part learning you should be well thorough. What is a journal entry? Once the journal entry is prepared, it is quite simple for you for preparing a ledger account. Okay. Okay. So with this, officially our class is ended today. So officially our first session is ended today. We have one more session in the afternoon. So we see it in that session, and we will try to complete this chapter by 8 today. If the time permits, we'll complete this, or we can have it one more pending, and we will complete in a 1 or 2 classes. Okay. With this, our class is ended today. Thank you. Have a good day. Enjoy the day, and don't forget to revise the concepts, and don't forget to do the homework problems. Those who are watch recording also, if you want to take a screenshot, you can take a screenshot. I will wait. I will show you for 2 more minutes. You can take a screenshot. Once completely this chapter is over, the running notes has been shared to you through the Google Drive. Okay. Those who want to take a screenshot, you can take a screenshot now. This is a time for screenshot. Those who are watching recording also, take the screenshot. Yeah, I think the first screenshot is over. Then take the second one. This is also be done. I think so. Next. This is also, I hope you have taken the screenshot for this type also. Yes. Wait just a minute. We'll make this format. Yeah. Take this. Screenshot has been done. Then take this part. Yeah. With this, the concept part is over. With this, the concept part is over. I don't much discuss on the practical problems because we have already do it in a main material only. So we have no worries. You can easily prepare and do the homeworks before coming to a next class. With this, our class is officially ended today. Once again, thank you. Have a good day.